පුංචි දුවේ පුතේ අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ English alphabet part 7 එකේ letter S, letter T and letter U. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් අපි අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලන්න ඔයාලා කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. Today's first letter is letter S. Letter S. This is the capital S and this is the simple S. Capital S, simple S. Letter S. Sound S. Letter S එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ S. Letter S. Sound S. Let's see how to write letter S correctly. පළවන රතුරූලේ සිට දෙවන හා තුන්වන නිල් රූල් ස්පර්ශ වන ලෙස මේ හැඩයට ලියන්න. This is the capital S. අපි බලමු simple S ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දෙවන හා තුන්වන නිල් රූල් අතර මේ හැඩයට ලියන්න. This is the simple S. නැවතත් අපි බලමු capital S සහ simple S ලියන විදිහ. This is the capital S. This is the simple S. Let's see the words which start from the letter S. S for snail. S for snail. S for snake. S for snake. S for sand. S for sand. S for star. S for star. S for sun. S for sun. Next letter is letter T. Letter T. This is the capital T and this is the simple T. Capital T, simple T. Letter T. Sound T. Letter T එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ T. Letter T. Sound T. Let's see how to write letter T correctly. පළවන රතුරූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා කෙලින් ඉරක් ලියලා පළවන රතුරූලේ සිට හරස් අතට කෙටි ඉරක් මෙසේ ලියන්න. This is the capital T. අපි බලමු simple T ලියන්නේ කොහොමද කියලා. පළවන රතුරූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා ඉරක් ලියලා දෙවන නිල් රූල දිගේ පළමු ලියපු ඉර කැපී යන ලෙස කෙටි ඉරක් ලියන්න. This is the simple T. නැවතත් අපි බලමු capital T සහ simple T ලියන විදිහ. This is the capital T. This is the simple T.
Let's see the words which start from the letter T. T for table. T for table. T for tap. T for tap. T for train. T for train. T for tree. T for tree. T for toffee. T for toffee. Next letter is letter U. Letter U. This is the capital U and this is the simple U. Capital U, simple U. Letter U. Sound A. Letter U එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ A. Letter U sound A. Let's see how to write letter U correctly. පළවන රතු රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වාත් නැවතත් පළවන රතු රූල දක්වාත් මෙසේ ලියන්න. This is the capital U. අපි බලමු simple U ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දෙවන සහ තුන්වන නිල් රූල් දෙක අතර මෙසේ ලියලා තුන්වන නිල් රූල මත මෙසේ කෙටි ඉරි කැබැල්ලක් ලියන්න. This is the simple U. නැවතත් අපි බලමු capital U සහ simple U ලියන විදිහ. This is the capital U. This is the simple U. Let's see the words which start from the letter U. A for umbrella. A for umbrella. A for uniform. A for uniform. A for umpire. A for umpire. A for unicorn. A for unicorn. A for uncle. A for uncle.